এটা আমার নতুন একটি চ্যানেল বোস ফিল্মস। তো দেখতেই পাচ্ছ আমার পিছনে কি অবস্থা। তো আমি এমনই একটা জায়গা চেয়েছিলাম যাতে ভিডিওটাকে আরেকটু ভালোভাবে তৈরি করা যায়, অ্যাডভেঞ্চারাসভাবে। তো আজকে একটা ভিডিও তৈরি করছি আমি আমার গাড়ি নিয়ে। আমার গাড়িটা আগেই তোমরা দেখেছো যে অল্টো K10 2010 সালের গাড়ি। তো গাড়িটা মাইক্রো কার বা মিনি কার যাই বলো না কেন, গাড়িটা একটা ফ্যামিলি কার হিসেবে ইউজ করি আমি। স্পেশালি অকেশনালি আমি ট্যুরিজম করি, বিভিন্ন স্পটে ঘুরতে যাই এবং অ্যাডভেঞ্চার করি অল্প অর্ধেক। সো আমি গাড়িটাকে একটা এমন প্লেসে নিয়ে এসেছি যাতে ছোটোখাটো টিলা বা একটু যেটাকে বলে হিন্দিতে উবড় খাবড় রাস্তা, মানে উঁচু নিচু রাস্তা, যাতে একটু গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্সটা গাড়ির বোঝা যায়। সো আই এম ট্রাইং টু লিটল বিট দ্য টেস্ট অফ আ গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স অফ মাই কার। সো you should like it and subscribe it before watching my channel, my videos, and support me if you like me and like my videos. So আমি আগে স্পটটাকে দেখাবো যে কি কি প্লেসের উপর থেকে আমি গাড়িটাকে নিয়ে যাই, অবস্টেকলসগুলো দেখাবো। তারপরে আমি তার সেই স্পটের উপর দিয়ে গাড়িটাকে টেস্ট করব, গাড়ির গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স এবং গাড়ির স্টেবিলিটি। গাড়িটা যদিও পুরনো, কিন্তু গাড়িটার ভালো রকম পাওয়ার এবং গাড়িটার ক্লিয়ারেন্স যথেষ্ট আছে যাতে সেখান থেকে গাড়িটা পার হয়ে যায়। তো এটাই বলবো। এবং আমার পিছনটা, এটা একটা বাড়ি, এটা একটা পরিত্যক্ত বাড়ি, বাট দিস ইজ নট আ হন্টেড প্লেস। সো আমার পিছনে জঙ্গল টঙ্গল বিভিন্ন জায়গা আছে, এখানে সাপ পোকর থাকতে পারে, তাই বেশিক্ষণ আমি এই জায়গায় থাকবো না, সময় নষ্ট করব না। তো আমার ভিডিওটি দেখো, আশা করি পছন্দ হবে। যদি কোনো ইমপ্রুভমেন্ট চাও আরও, তাহলে কমেন্টে লেখো, যাতে আমি নতুন এবং ভালোভাবে আরও ভিডিওটা তৈরি করতে পারি। অ্যান্ড চলো দেখা যাক ভিউ স্পটগুলো। তো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ভিউ স্পট অ্যান্ড চ্যালেঞ্জ অফ দ্য গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স টেস্ট। এটা একদম পুরো খাড়া এবং এখানে অনেক উঁচু নিচু আছে, জায়গাটা দেখা যাচ্ছে ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলে যতটা আসছে। এটা একটা পাবলিক প্লেস এবং এখান থেকে গাড়িটার গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স টেস্ট আমরা একটু করব। এই বাড়িটা পরিত্যক্ত, বাড়িটায় কেউ থাকে না এবং আমি মাঝে মাঝে এখানে বিকেলবেলায় ঘুরতে আসি। তো দেখা যাক গাড়িটা একটু চালিয়ে।
So this was the first challenge of my car, the ground clearance test, and you all just showed. I tried my best to show you. This is the car, and you can see the underneath of the car, not such a very good ground clearance, but it's so. I am going to next obstacle. So guys, here is the next obstacle. My plan was to go through this, but the owner of this place was angry yesterday, এবং তারা এখানে একটা বেড়া দিয়ে দিয়েছে যাতে আমরা এখান থেকে পাস করতে না পারি। তো ভিতরে একটি আম বাগান আছে, সেখানে আমার যাওয়ার প্ল্যান ছিল। সেখানে খুব ভালোই গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স টেস্ট করা যেত, কারণ সেখানে অবস্ট্যাকলসগুলো খুব সুন্দর ছিল, বাট যেতে পারবো না, কিছু করার নেই। তো আমি বাইরে একটা ছোট অবস্ট্যাকল আছে যার অ্যাঙ্গেলটা খুবই সুন্দর, এখান থেকে ঠিক ক্যামেরার অ্যাঙ্গেলে আসছে না। বাট আমি দেখানোর চেষ্টা করছি দূর থেকে অ্যাঙ্গেলটা। লেট মি শো ইউ দ্য কার্ভেচার। ওকে, that is the angle, and it's quite deep enough to show how the performance of the car, though it is, I mean my car, there it is 10 years old, more than 10 years old, but let's see how its performance here. Again, I told my last video, this is a public road and the typical Indian road. So when I make a video in my area, in my town, everybody watch me and tell me comments, different kinds of comments, mostly bad comments. So, and sometimes I have to listen that अरे क्या बेटा, ये क्या मैड हो गया क्या? So I know 3 languages, Hindi, Bengali and English, but English is my not first language, Bengali is my first language, so my English is not good, not pro, but I am trying to be, and I am learning to be better in future. Okay, I will not destroy any time, so let's begin the second and last obstacle of my car. So that's it guys, আমি চেষ্টা করেছি আমার বেস্টটা দেওয়ার,
এখানে সেরকমভাবে পজিশন নেই অবস্টাকেলসগুলো দেখানোর জন্য, বাট যতটুকু পেরেছি করেছি। আশা করি ভালো লাগবে ভিডিওটা দেখে। দ্যাটস অল।